Who wants to read? يلا صبحية محمد عبد الله. Who wants to read? يلا. إذا بدك أنا ببلش. يعني you know يا مريم that I will never say no. Okay, start. Shown aside is a schematic representation of an antibody molecule. Label the different structures and sites of this antibody. Okay, label the different parts of this antibody. So, let's start labeling, ya Maryam, by color. Okay, by color. The gray part is called what? Gray? Yes. Do you see it gray in your figure? Oh, ما بعرف. We have maybe gray and the blue. استاذ يعني أنا I mean this one. Sorry. This is the gray. صح? Yes. And this is the gray. What do we call these? استاذ هول بيلينفوسايت بس نسيت اسمه. هول الانتيبوديز بس part of the antibody. فإذا small pieces are called light chain والlarge blue pieces are called heavy chain. Yes. طيب lower part هلا according to its structure lower part it's called what? We called it constant ولا what? ولا fixed part? استاذ ماني حافظة Okay, fixed part, if you want to say, will upper, it's called variable part. But then these are the parts of the antibody. These are the parts of the antibody. طيب, if this were a secreted antibody, indicate the region of the antibody that would interact with macrophage. First, this antibody binds to the antigen by which part? Yalla, who can tell me? From the top. فإذا from the top here and here it binds to the antigen. Yes. Okay, it binds to the antigen. طيب, where do you think that it could also bind to macrophage? From the lower part. ليش؟ لأنه after it binds to the antigen from the top, the macrophage binds from the bottom to engulf both the antibody and antigen and digest them. Okay? راح عيدة. نحن we have the virus in the blood. Now the antibody comes like this one and binds to this antigen from the top part. طيب,
now the antigen cannot move anymore, it is fixed. خلاص وقفوا الانتي بودي. طيب هلا بدي اتخلص من الانتيجين، الطريقه الوحيده اني جيب اثنين واعمل لهم digestion. فالماكروفاج will come, binds from the bottom, اوكي، engulf، تبلع الاثنين سوا وبتعمل لهم digest. اوكي؟ Yes. فاذا part 2، اوكي part 2 I will say macrophage binds to antibody. I will call it like this: antigen complex from the fixed part، أو بنسميها constant part كمان. It can be called constant part in order. لا شو صار؟ Okay, constant part in order to engulf and digests both نقول antibody and antigen. Okay, antibody and antigen. Okay. Name the cell that produces it. Which cell produces the antibodies? استاذ الابيتوب. لا. The ones that make the antibodies. السيلز يلي بيصنعوا لي الانتيبوديز مين هن؟ استاذ البي cells. B cells، أكيد البي cells. Yes. So they are the B cells. هحط between a bracket after they transform into plasma أو plasmocytes أو plasma cells. Plasmocytes or plasma cells. Good. Name the type of immune response mounted in this case. هذا أكيد كان number 3 قبل. هلا number 4. What type of immune response here we have? Specific or non-specific? Still specific. طيب why يا قاسم we said specific immune response here? يلا يا قاسم why we said the specific immune response? Why يا قاسم we said this is the specific immune response? طيب who can answer other than قاسم? Why we said the specific? يلا why we said the specific? الاذرز يعني they just opened the phones and left ولا شو صار معهم؟ ليش ما في حدا موجود؟ استاذ لانه نعم؟ ما بعرف استاذ لانه البي lymphocytes هن اللي recognize the antigens.
ايه بس انا عم بتطلع على الباقيين معنا هون، ليش ما حدا منهم عم يجاوب؟ وكأننا عم نحكي نحن شيء اوت اوف سبيس. استاذ هو هالدرس صعب شوي. منه صعب، بس بده reading، بده revision، بده revision. منه كبير، منه طويل، هن كلياتهم البارتس ماكروفيج بي ليمفوسايت و 2 تايبس اوف تي ليمفوسايت، خلصوا 4 سيلز، 4 سيلز ما في غيرهم. ماكروفيج بي تي اتش او تي 4 و تي 8 او سايتوتوكسيك. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، ما بده اكثر من هيك. بس شكله ما حدا فتحه بعد. الكل ناطر شكله لنقول انه في كويز. استاذ قول. فاذا هيومورال اميون، هيومورال لانه باي انتي بوديز، اميون ريسبونس يعني specific. Humoral immune response or specific. وينك يا محمد؟ Name the cell type of the immune system that would recognize an antigen peptide on MHC class 2 displayed by a macrophage. Which cell recognize الانتيجين؟ اوكي، which cell recognize الانتيجين على ال MHC class 2 بروتين على الماكروفيج؟ يلا، which cell can recognize which cell can recognize the antigen presented on MHC2 on the surface of macrophage؟ مين بيقدر يعمل بايند للماكروفيج ويتعرف على الانتيجين؟ استاذ شو اسمه البي ليمفوسايت؟ لا مش البي. استاذ هو اللي بيتعرف على الانتيجين هو الانتي بودي بس. الانتي بودي اذا كان بالبلد. بس if the virus or bacteria was engulfed by شو؟ by macrophage. استاذ التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت، اي تي ليمفوسايت بيقدر يتعرف ويرجع بعدين يعطي هو الارم لكل الباقيين؟ تي 4. تي 4. تي 4. يس. برافو يا محمد. فإذا تي 4 or helper T cells by what? by double recognition. by double recognition. Okay. 5-2. Recognize antigenic peptide on MHC class 1 of an infected skin cell. Who can identify antigen on the surface of an infected body cell? استاذ infected skin cell هي بتكون من انه من الجسم. لكن من skin cell. استاذ يعني تي lymphocyte. Which one? Which T? T8. T8. T8 cytotoxic T cells by double command recognition. Non-specifically engulf and digest a variety of pathogens.
who can engulf any Says pathogen without identifying non- its type. البي lymphocyte B, والnon-specific البي who can engulf and digest. it says البي lymphocyte. لا يا مريم. says يعني non-specific. أكيد. says والله بضيع هالدرس. لك ليه؟ النون سبيسيفيك هن الماكروفيج. شو ما كان نوع البكتيريا او الفيروس بيبلعوها وبيحطوا جزء من الانتيجين on its surface. البي بيعطي انتي بوديز، هالانتي بودي بيقدروا يتعرفوا على البكتيريا او الفيروس انتيجين بقلب البلد. التي 8 recognize it inside infected body cells. انتهى الموضوع، خلصت. ما بدها اكثر من هيك. very easy. yes. Number 6. Will an individual who does not express MHC class 2 protein on the surface of macrophage produce a humoral immune response؟ يعني إذا ما قدر عرض لكلاس 2 الانتيجين على كلاس 2 هالماكروفيج، هل بيصير في عندي اكتيفيشن للبي ليمفوسايت؟ Do I have an activation for B lymphocyte? لا استاذ انه التي 4 ما حيقدر يتعرف Exactly. The T4? No. الصورة بس ما بعرف. يمكن الانترنت شوي ضعيف عندي انا لانه في مشكلة اصلا انترنت. No, since specific خليني اقول specific T4 cells will not bind to this antigen and thus will not be able to activate specific B lymphocytes طيب بس أنا I will be out for 1 minute please wait for me. Yeah, okay, استاذ.
الصوت احسن هلا؟ اوكي الحمد لله جود. طيب so now you can help مريم please. شو يا تحسين؟ Okay, better now? يلا. Who can help مريم now reading and answering? محمد، where is محمد؟ يلا يا محمد. طيب يلا who can read now؟ Who can read؟ رنا، صبحية، عبد الله، تحسين، محمد. We want someone to read. Not every time مريم. No problem, read يا تحسين. No problem. Read. Aside is a drawing of a putative human virus pathogen. سامعني؟ سامعك. Aside is a drawing of a putative human virus pathogen. Pathogen. طيب. Which viral protein is likely to rise an antibody response is a natural infection. طيب. Why? Which protein? The virus here يا تحسين has two proteins. One على outside اسمه STKE، واحد inside اسمه NAS7. which one of them اوكي بيخلي البادي يقدر يعمل immune response، اللي هو outside ولا الانسايد؟ شو يا تحسين، شو رأيك؟ اللي بيكون بالانسايد. طيب اي واحد منهم بيقدر يعمل عليه بايند الانتي بودي مثلا؟ قصده بالانسايد مو صح؟ لا، بدي واحد يقدر يعمل عليه الانتي بودي بايندينج، يعني واحد يقدر يمسك فيه الانتي بودي. اي واحد بيقدر يمسك فيه الانتي بودي يا تحسين؟ يلا اي واحد بيقدر يمسك فيه الانتي بودي، يلي برا ولا اللي جوا؟ بدي واحد يقدر الانتي بودي يمسك عليه، يمسك فيه. هلا سامعني؟ انا هلا سامعك. ايه
اما مثل قصدك هالشكل اللي بالاوتسايد بالاوتسايد، لانه بيمسك الانتي فيه. بودي بيقدر يجي من برا ويعمل عليه بايند. يس. مزبوط، بيقدر يجي عليه من برا ويعمل بايند. اوكي، فاذا صح. the one on the outside اللي هو الاس تي كي اي. الاس تي كي اي. احسنت يا تحسين. فاذا 7 1. اوكي، فاذا viral protein STK E can raise an immune response since it is outside the viral cap and can be binded to antibodies. Which viral protein trigger a cell mediated؟ يعني مين ممكن يقدر يشغل منهم الكيلر تي سيل بعد ما يفوت على قلب السيل؟ مين يا تحسين؟ مين بيقدر يشغل التي 8؟ cell mediated immune response since it enters the cell and can be displayed on the surface of infected cell and can be binded to T8 receptor by double recognition. فإذا الناس تي برافو يا محمد، لأنه it will enter the cell، بعدين السيل can present it on its surface so T8 can bind to it and recognize it, okay, by double recognition. طيب، indicate the true statement and correct the false one. Only the variable region of antibodies make actual contact with the epitope antigenic of the appropriate antigen. True or false? يلا what do you think؟ هل بس الفاريبل بارت، يعني البارت يلي من فوق بالانتيبوديز can bind to the epitope of the appropriate antigen، ولا ممكن كمان البارت اللي تحت تمسك انتيجين؟ شو رأيكم؟ What do you say? Is it true or false? False. طب what is the true يا محمد؟ How you can correct this?
Okay, how we can correct it if you said it is false? شو يا محمد؟ Okay, no problem يا تحسين. محمد, it is true, not false. A2, helper T cells involved in activation of both B cells and T4 cells. Is it correct? Is it correct? A2, is it correct? Helper T can activate both B and T4? No. It can activate B and T8 lymphocytes. T8 lymphocytes. Antibody molecules are bivalent. They bind to two unrelated antigen. What do you think of A3? Can one antibody bind to two different antigen? Sorry, يا مريم, you said something? says false. False. ليش؟ لازم يكون من يعني unique antigen. Exactly. It can bind to one type of antigens. One type of antigens. 8.4 humoral immunity, يعني by the B cells involve circulating antibody defend against the free bacteria and viruses in the blood. يعني الهيومورال معناته انه antibodies can circulate in the blood to defend against the free bacteria and virus. Is this correct? Is this correct? أستاذ البكتيريا والفيروس لازم يكون إنه عشي معين منه free. لا ما هن the first time they enter يا مريم they are in the blood. Then they can move to some مثلا cells أو organs. بس البكتيريا usually does not enter the cell. The bacteria does not enter the cell. Only the virus. Okay? Yes. طيب okay. طيب please
I want to show you this video. طيب, can we see it all? طيب, let me play it. Okay, this red thing is a pathogen. What do you think the first thing that activate with a pathogen? This is what now? مين بلع الباثوجين؟ مين بلع الباثوجين؟ It's the macrophage. ماكروفاج. تمام. الماكروفاج. طيب. It digested. It takes a part and presented outside. عملت له present على أي MHC 1 ولا 2؟ عملت له present على أي MHC؟ على 2. على MHC2. طيب, هيدي شو؟ هيدي helper T cells, a type of helper T cell that can bind to it. Now helper T cell is activated. بتبلش تعمل هي activation لمين؟ اوكي. ليش قلنا الاورنج هي بي سيل والثانيه هي سايتوتوكسيك تي سيل؟ ليش برايكم قلنا انه هيدي بي وهيدي سايتوتوكسيك تي؟ لأنه البي سيل عندها الواي شيبد انتي بودي. هدول شو هن الواي شيب؟ هن انه بي سيل انتي بوديز. هدول انتي بوديز. هدول antibodies on the surface of the B cell. هلا صاروا activated. Cytotoxic T cell هلا بتبلش start searching على infected normal cell. Infected normal cell. تجي cytotoxic T cell binds to it. Binds to it, okay, and destroy it. So the virus does not use it as a factory of viruses. بينما activated B cell is transformed into plasma cells, divide into plasma cells that start secreting antibodies in large amount. هيدي الانتيبوديز can bind to the pathogen. Now the pathogen cannot move anymore. تجي هلا الماكروفاج engulf both and digest them. وبيطلع عنا جزء اسمه memory cells so they can recognize the antigen next time faster. خلص التشابتر يا جماعة. هيدا هو التشابتر. هيدا هو التشابتر. بدكم ابعث لكم اللينك؟ لا استاذ بليز كمان نعيده بعدين. اوكي. ها؟ هيدا اللينك على التشات. استاذ فيك تبعته واتساب؟ هلا حبعته كمان واتساب. ها؟ ثانك يو. اوكي. So please يا جماعة اللي بيكون عنده شيء منه فهمانه منا مشكلة يعني. بس do something. مش انه ماني فهمان وخلص خلصت الدنيا يعني وانتهى الموضوع.